Hello and welcome to Central Vietnam. This week's Fine Cuisine has taken us all the way to the riverlands of Thu Bon. Here we're going to discover what makes a special meal of the local people here living on the banks of this river, what special treats they have for a regular meal here. However, that is not only the only mission for today. We have another mission too, which is to discover what's behind it, the lifestyle, the culture, the environment, and nature here, all that's got to do with cuisine here in Thu Bon River. So, what are you waiting for? Let's dive in. Thu Bon River starts its flow from the peak of the 2,598-metre Ngọc Mountain. On the way to flow to the sea, Thu Bon River carries alluvium to fields so people can settle their livelihoods and live there. That is perhaps the reason why generations living in Duy Xuyên District, Điện Bàn District and Hội An City in Quảng Nam Province worship Thu Bon River as the Mother River. When learning more about this river, I was lucky enough to meet culture researcher Nguyễn Đức Minh. He told me stories about Thu Bon River and about the livelihoods of people living along the river banks. Dòng sông Thu Bon này chính là dòng sông mà có thể nói là nuôi dưỡng cho cả một cái cộng đồng cư dân suốt cả một dọc dài từ dưới biển đến phía lên thượng nguồn. Cho nên là nó là cái mạch nối giữa biển với cao nguyên. Hai bên dòng sông Thu Bon là các làng nghề, rồi trồng những cái sản vật khác như là bắp này, trồng dưa hấu này, trồng là khoai lang này, vân vân, có nghĩa là tất cả những cái sản vật của nông nghiệp. Và từ dòng sông, từ phù sa của dòng sông, đấy, cho nên là nuôi dưỡng cho tất cả những cái sản vật đấy để phát triển. Culture researcher Nguyễn Đức Minh brought me to the tomb of Thu Bon Goddess at Thu Bon Dong Village, Duy Tân Commune, Duy Xuyên District, Quảng Nam Province. The tomb of Thu Bon Goddess was built a long time ago to express gratitude to the goddess who protected locals and let them live a peaceful life on the river banks. Every year on the 12th day of the second lunar month, residents of Thu Bon Dong Village organise the Thu Bon Goddess Festival, a traditional spiritual event of the locality. Vị hạn hán để không có mâu thuẫn gió hòa thì dân tình ấy đều làm lễ cầu cúng bà và đều có cái kết quả tốt đẹp cho mùa màng bội thu, và họ đã coi đó là những cái hoạt động không thể là thiếu được trong đời sống văn hóa tâm linh của mình. For generations, people on the banks of Thu Bon River make a living on the resources given by the Mother River. There are fish, shrimp, crabs or mussels caught every day in Quảng Nam, or borderless corn and cassava fields on the river banks. The diverse and abundant natural resources of Thu Bon River are deeply connected with the livelihood of the locals. Quảng Nam is like a small boat in the middle of Thu Bon River. It is a small isle next to Hội An ancient town, covered by the lower courses of the alluvium-rich Thu Bon River. This is a prosperous land where the people make a living from natural resources such as mussels, fish, brackish water shrimp, cassava, sweet potatoes and corn. Our first destination is actually in the middle of the river. However, it is actually
not that deep. We're here at high-rise sand dune in the middle of the river where we can find our first delicacy for the day. Now this is the perfect habitat for baby clams. Baby clams are a very delicate source of food, delicate kind of cuisine here, which means that it requires a very delicate way to catch it as well. Moving backwards slowly on a straight line would make the mud on the riverbed float in tracks. That is the job of a mussel collector at the Gum Nam Mussel Islet. The place is considered a famous mussel farm because there are a lot of mussels here. They are much more delicious than in other areas. Con thấy nó ở nguồn nước ở đây là hai dòng nước, là dòng nước ngọt và dòng nước mặn, là họ kêu là dòng nước lợ đấy. Là con thấy nó sinh sẵn ra là có chất, con thấy nó ăn rất là đậm bổ, tại vì là nó không có theo một chiều. Là vùng khác là ví dụ như hái nước ngọt là thấy nước ngọt, mà nước mặn là nước mặn. Còn ở đây là con thấy nó nằm hai vùng nước. Nên là mình mang đi đâu là họ vẫn trụng cái hái ở Hội An Cẩm Nông này. I followed Viet and the others to soak myself in the water to experience mussels collecting. Tại sao cái động tác của mình nó lại trông cứ như là kiểu mình nhảy múa cứ như thế này ạ? Anh có thể chỉ cho em? Tại vì là mình làm như thế này đó là mình kết hợp cái điệu nó là giữa con hánh khi nó vô trong cái cào của mình á là nó không bị ra lại. Là khi mình nhịp lên á là con hánh nó sẽ chạy lui về. Mà khi mình nhịp xuống á là cái cào nó múc đất, nó múc hánh vào. Khi mình lát như thế này á là ví dụ như mình lát như thế này á là con hánh nó chạy về sau. Mà khi mình nhịp xuống đó là nó ăn xuống dưới đất, nó ăn xuống nó móc được con hánh ra. Thế anh cứ làm thử thêm để cho em xem rồi em sẽ bắt chước theo ạ. Ví dụ như mà khi mà mình làm một cái tay là mình đổ ăn thì mình có thể mình hai tay, nhưng mà kết hợp khi mà tay mình lát á, Trông vui quá anh. tay mình lát là người mình phải đi lui, là cái tay mình lát là khi đó là đất ở trong này là nó không còn. Anh cho em làm thử với nhá. Để ngay mông đây, rồi mình nóng người mình ra. Đó. Khi mình đi á, là cái tay mình dở lên, đi trước mình đi cho cái dây nó căng, là đừng cho cái dây nó dùng. Đây cái tay đó lát. Cái này đúng không anh? Và đi dở mạnh cái tay lên là nó đi nó rất nhẹ. Tức là lúc đi thì mình nhấc lên. Mà khi mình đứng là mình hạ xuống. Rồi. Thằng nào thế cho nên là bọn anh cứ phải lắc lên xuống như là nhảy vậy. Mussels collecting in Gum Nam, Hội An City dates back about 100 years ago. Currently, there are more than 10 households in Gum Nam village who still collect mussels for a living. The job is not easy. It requires physical strength and hard work. Cái nghề này nói chung ông cho ta để là cũng nghề cũng rất cực. Đuối thì không đuối, cực thì rất cực. Cái nghề này là nói chung là cũng vất vả. Vì nói chung trong khi mình đi làm á thì cũng phải theo con nước. Nhiều khi là thức khuya dậy sớm. Rồi con nước mà nó cạn giờ nào là mình đi giờ đó. Men have to get up early to collect mussels and the work may last till late afternoon, while women spend the whole day washing mussels and dip them in water for 8 to 10 hours for the mussels to release all dirt and waste. At 3 a.m. the following day, mussels collectors get up to prepare to boil the mussels, the most important step. According to veteran collectors, the fire must be kept big. One needs to wait for the pot of mussels to boil several times and stir the water. Hơi lần nữa, sau khi lên cái là trọng đều hết cái đại nắp lửa, có là chậm chạp nữa, sau khi đều hết lên là dở rồi cái số. Công việc đó nó cũng vất vả nhưng mà cái là mình thức đêm nhiều, mình thức ban đêm miếng, mình ngàm mình không ngủ rồi mình đêm mình làm, sáng ra cho kịp thợ lái ở đây quất này.
Mussels are connected with life of locals here for generations, in production, husbandry and growing, and in meals. Dishes made from mussels such as the gourd soup with mussels have become a familiar dish of locals and a specialty of the region. Many mussels dish originates from this place, where there are plenty of mussels and from the cooking habits of the locals. Hến nấu với bào, hến nấu với mồng tơi, là hến nấu với canh bùn ngóc, rau bùn ngóc, hay là nấu với rau lon. Nhiều khi mình không nấu canh bằng thứ đó thì mình có thể mình đảo sơ với dầu là mình cho nước vào là cũng là một chả canh. Còn hai là mình trộn con hến mình trộn với là mít nâu này, hay là mình trộn với là các thứ rau, coi như là hắn cũng rất chi là đơn giản và giản dị. This technique was passed down from the ancestors of mussel collectors here. According to Viet, people now collect mussels in a modern way. They would ride a motorboat around the river and collect mussels with nets. This way, few mussels are missed. However, Viet still want to do it the traditional way to ensure that mussels remain for the whole year. This is a sustainable way to keep the mussel population growing. Viet takes a rest after collecting mussels. He takes out the meal prepared by his family. Well, this is actually quite a simple meal. It is actually very nutritious because here you've got all the protein you need from the baby clams, as well as the vegetables you need in this soup. Also, these eggs are very highly nutritious too. This is all you need for a hard day's work. But let's see what it tastes like. Nhà mình thì hay ăn trưa tầm mấy giờ nhỉ anh nhỉ? Lúc nào là mình hay nghỉ trưa hả anh? Thì nói chung là không có ngày này là không có chả trưa. Nói chung đó là mình làm mình cũng thấy đói giờ nào là ăn giờ đó thôi. Chứ không có là buổi trưa, buổi tối vậy á. Có nhiều khi làm tới tối mới về, không có trưa. Kiểu đó đó. Không ơi, mời ăn cơm. Vâng. A pot of gourd soup with mussels and a couple of boiled are the simple meal on the boat of mussel collectors. So good. Didn't expect it to be this good. Well, here you've got the baby clams, which provide a very dense, very mild, yet really sweet taste. You can feel it for a while after you've actually, swallowed it too. As I'm talking to you, I can sort of still feel the taste. Well, it may not look like the most attractive dish, it's actually very, very yummy. And for some reason, I'm not sure whether it was because of the long day of work that makes me so bloody hungry and makes me think that this is a lot tastier than it should be, but it's so yummy. And moreover, where else would you get to enjoy such a lovely meal with these lovely gentlemen around here with this lovely scenery like this? On the journey along Tubon River, I stopped at Gum Nam Islets in Gum Nam Village, Hoi An City. Gum Nam is not a village of agricultural farmers. It has not much area for farming. But the locals here took advantage of gardens to grow corn like they would do with rice. They preserve the traditional sticky and white variety of corn of Gum Nam, as it is a cultural trait of their ancestors. Fresh air in the morning is amazing, as our farmers are bright and early to start some corn work early in the morning, and so am I. And today I get to experience what it's like to be a corn farmer alongside Tubon River. To know more about the land and the growing techniques here, I asked Kang's family to allow me to participate in the work.
bắp của cái vùng này thì nó có gì đặc biệt hả chú? Đặc biệt là nó từ cái sông Vu Gia Thu Bồn nó đưa cái phù sa về đây. Đó, cái bắp Hội An này là rất là ngon. Đặc biệt rất là Hội An này đó, bắp nếp nó mềm chứ không phải như bắp các nơi nó cứng. Dạ vâng. Thế ở đây thì cái mùa bắp là phải rơi vào khoảng tầm nào nhỉ chú? Tầm tháng 11 họ xuống tới tháng 3 họ thu hoạch. Cái tháng 3 cái họ làm lại. Cái tới tháng 5 tháng 6 là thu hoạch. Cái năm cái 2 mùa. Trong cái thời gian đấy thì mình có phải Hạnh asked me not to dig too deep because corn seeds would not be able to grow that way. I thought digging the soil was simple and only required strength. It turns out it is not easy to be a farmer. Well, it actually looks so easy as they make it. It actually takes a lot of effort. As you can see, I'm breathing my lungs out right now. But you know what? It actually makes you appreciate the taste of the sweet corn here a lot more because it takes a lot of effort, takes a lot of dedication and sweat as well. Chú ơi, vậy thì ở đây thì các cái món ăn thì nó có thể làm ra các cái món ăn gì từ món bắp hả chú? Thứ nhất là bắp luộc. Thứ nhì là bắp nướng. Rồi bắp xào bắp, rồi chả bắp, răm bắp, chè bắp. Đủ món ấy. Growing sticky corn may seem simple, but the farmers here have to go through so many hard days on the field to produce it. They have to do lots of work, such as sowing, fertilizing, watering, for the corn to grow as well as possible. There are about 150 hectares of corn farm in Hoi An City. In Gum Nam Ward alone, there are nearly 100 households that grow and sell nearly 10,000 corn a day. Một trái bắp này thì bán được khoảng tầm bao nhiêu hả chú? 5.000. Ôi, 5.000 mà bao nhiêu công sức vậy? Bỏ ra công sức nhiều. Big corn sheaves are covered by green leaves. This is the time when farmers are most worried about the weather. They may lose all if storms come. Mùa màng năm này á, là nó vì thiên tai, bão lụt nên bà con nông dân họ làm rất là khó. Nên bữa nay mới có bắp để thu hoạch đây. Dạ vâng. Đáng lẽ là thu vào hôm tháng 2. Dạ. Ra duyên đó là có bắp đi bán rồi. Dạ vâng. Mà bây giờ á, là nó mới có bắp mà, Dạ. mà rất là người nông dân ở đây rất khổ. Although their life is hard, locals of Gum Nam are proud of their corn. On the 16th day of the first lunar month, they organised Gum Nam Corn Festival. This is a chance for people to commemorate their ancestors, pray for favourable weather and bountiful harvest. There is a lot of fish and crabs at the end of the One River. Generations of locals on the river banks have made a living here. Catching crabs, shellfish and fish is called hatback here. This livelihood is often connected with the image of a couple, a small boat, some nets and a lamp. They sail along the river to look for fish. We see more and more small boats with spread nets as we come close to the river and towards the sea. Fishermen here catch fish mainly in the flood season, when water flows strongly from the upper course. Fish, shrimp, crabs and other seafoods are in that flow. I stepped on the small boat of Mum's family. He's been fishing for 20 years now. They use the net to fish, waiting for fish to come inside the net and harvest. Vì ra cái này là nghề lưới này về nghề xăm nước, làm được giống có mà để chợ bán, mua gội về nấu. 7 giờ đi tới 3 giờ, tôm cũng có gì có hanh, có cầu, có đủ con hết. I see both shrimp and crabs on Thumb's boat, but this harvest season,
Thumb and I did not catch much. I caught some small fish before continuing to explore the life here. Another source of livelihoods for the local fishermen living along the river here is these fish farm right here. Now this is an archetypical model, a fish farm that you can find across Vietnam as well as at the estuary of Thu Bon River. So let's take a closer look and see what it looks like. The raft I'm standing on is used by fishermen couple to raise fish breeds. Their food is seaweed and algae. The work is hard, but it only brings the couple $130 to $220 US. Saying goodbye to the fish farm owner, I continue my journey to the end of the river. This guy seems to have had quite a good day, having a bit of a bumper catch. So I'm just going to drop by and say hi and check out what they're doing. Rồi, con chào cô. Cô ơi, con sang bên thuyền chơi với nhá. Wow, hôm nay nhà mình có vẻ bắt được nhiều cá quá ha. À, ít hơn so với mọi khi cơ ạ. Nhiều thế này mà đã ít hơn so với mọi khi rồi ạ. Dạ vâng, thuyền nhà mình thì trung bình mỗi ngày là bắt được khoảng tầm độ bao nhiêu cân nhỉ? Vô chừng không biết, hầu tấn hầu 50 kg hầu. Dạ vâng. Thế tức là mình phải dậy từ mấy giờ sáng hả chị? 3 giờ. Từ 3 giờ sáng, xong mấy giờ mới về đến nhà được ạ? Từ biết cái chiều về nhà. Thế những cái loại cá mà mình hay bắt được ở đây là cá gì nhiều nhất ạ? À, cá trích. Seeing how hard these guys work sort of makes me appreciate a lot more the fish that we get from the local markets every day. Who would have thought that they have to work so bloody hard to, you know, get all this food, get all this fish, and their life is like that day by day. So, after a productive day at the river mouth where the ocean meets the sea, I've come back with these acquisitions. Here I've got some fish and then some wonderful crabs, some clams and some shrimp over here. And I don't know about you, but I can't wait to turn these into delicious treats. Let's check out what we can make out of these. Kane's family are preparing the meal. Their kitchen lies near the river bank, just like the kitchens of many other families living on the banks of Thu Bon River. Kane used some dry leaves and firewood to make a fire to boil mussels and grill corn. Cô chú ơi, con vừa về với mấy cái đống chiến lợi phẩm nữa đấy. Bây giờ chúng ta chế biến những món này như thế nào bây giờ nhỉ chú nhỉ? Cua thì luộc, cá chiên, tăm đắc á, là rang muối, cái này ngon lắm. Before cooking, ingredients need to be processed a bit. Kane said we only have to wash them. As Uncle Kane said, all the locally sourced products here are made in very simple, very straightforward ways, but trust me, they will still taste absolutely tasty. More importantly, these guys can actually maintain the freshness as well as the nutrition for a delicious meal for you. Mussels are irreplaceable in daily meals here. There are lots of dishes from mussels, but the best and most popular might be stir-fried mussels. With her skillful hands, Chin handles a big basket of mussels. With some sliced onion, some chili and most importantly some Vietnamese coriander, we stir-fry the mussels with oil and minced garlic. It smells so good. After a while we add more onions, chili and coriander, then we can enjoy.
Delicious fish caught from Tubon River are fried with oil and grilled. This method of cooking is quick and preserves the freshness of the fish. Shrimp caught from the river are sweet. King fried them and added some salt. There's also another special dish for locals here, which is corn compote. Corn compote in Hoi An is delicious because the corn is just harvested. The compote is not too sweet like sugar, but not too plain. It has the fragrant smell of fresh corn. Chin added some green beans so the compote is viscid without using any powder. Cô chú ơi, cua xong rồi nha. Okay, so the stage is set for the final piece is here. The long-awaited time is almost over. Guess what the next step is? Enjoyment. Cảm ơn cô chú sẽ cơm ạ. Đây, cảm ơn cô chú. So freaking good. And if you don't believe me, actually come down here and enjoy it with your own tongue instead of just enjoying it with your own eyes through that TV screen. Because here, not only do you have the food, you have the amazing scenery, the absolutely hospitable people, and enjoy life here as it should be. That's wrapped up this edition of Fine Cuisine. Goodbye for now. I'm Michael Liu, all out.